huduma huu ulianza. Mchana huu ningependa niwaletee historia fupi vile ministry ama huduma huu wa Chaplaincy ulianza ndani ya kanisa letu la Kiadventist. Kutoka hapo niwaonyeshe mengine ambayo yanahusiana na hii huduma wa Chaplaincy. Chaplaincy ministry ama inaitwa ACM, Adventist Chaplaincy Ministry, ilianza katika kanisa letu la Kiadventista mwaka wa 1880. Unaona kwamba ni ministry ya kitambo sana. Mwaka wa 1880 ndio mwaka huduma huu ulianza ndani ya kanisa letu la Kiadventista. Na ilianza ikiwa kidogo, maana walianza na shule, walianza na schools. Tulisema makanisa yale ambayo yamo katika mashule, colleges, universities yanaitwa chapels. Walianza kwa kufungua chapels katika schools. Kutoka hapo hii huduma wakawa wanahudumia wanafunzi, school ministries. Wanahudumia wanafunzi kuwafundisha neno la Mungu na kuwafundisha misimamo ya kanisa letu la Kiadventist. Baada ya kuhudumu katika mashule, huduma huo kaonekana pia unahitajika katika hospitali. Basi kukawa na school chaplains na pia tukakuwa na hospital chaplains. Katika hospital chaplains wakaanza kuhudumia wagonjwa wale ambao wanaletwa hospitali na pia kuhudumia familia zile zinatembea katika hospitali kuona wagonjwa wao pamoja. Kwa hivyo hii ministry ikaingia katika hospitali katika miaka hiyo ya 1880. Walipoona hospitali imeshikilia vizuri, huduma huu katika kanisa letu ukakuja katika prisons. Ikaingia katika magereza ya upande huo wa Kiamerikani. Magereza yakaanza kuhudumiwa. Na mnajua ndani ya magereza nani wanapatikana kule? Ndani ya gereza kuna wafungwa aina mbalimbali. Wengine wanangojea makesi zao. Kuna wengine wameshamaliziwa kesi. Kuna wengine wamefungwa vifungo mrefu. Wengine wamefungwa kunyongwa. Wengine wamefungwa maisha. Hawa watu wanahitaji kupewa tumaini. Kwa hivyo kanisa likaona ya kwamba katika magereza huduma hii ama huduma huu wa chaplaincy unahitajika. Kukawa na correctional chaplains. Kukawa na correctional chaplains wakaanza kuhudumia wafungwa katika magereza hayo. Basi huduma huo kaendelea kufunguka. Wakafungua tena kitu kinaitwa industries chaplaincy. Industries ni hizi factories. Industries mahali bidhaa zinatengenezewa. Mahali wanafanya manufacturing kama Bidco for example hapa Kenya. Hizo industries ikawa wafanyakazi wa industries wanahitaji huduma ya chaplaincy, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine hawapati nafasi kwenda kanisani. Maana kule tajiri anataka production. Na unakuta mtu amefanya kazi kuanzia asubuhi, kuanzia wiki mzima mpaka siku ya Sabato. Kwa hivyo kwa sababu ya wale wa Adventist wako kule ndani hawapati nafasi ya kuja kanisani, ministry ya industries ikaanza. Wakaanza kuhudumia wale watu ambao wanafanya kazi kwa industries. Wakaanza kuwahudumia, kuwaletea huduma karibu na wao. Na wakaanza kupatikana hapo, wakahudumiwa na kazi ya Bwana ikaendelea mbele. Kazi ilipoendelea katika industries, wakafungua pia huduma katika campuses, Adventist campuses. Kama Kenya hapa tuko na university moja ya Kiadventist kama Baraton. Lakini pia wakaanza kuhudumia zile public campuses like now KU, JKUAT, si ndio? Public campuses, private campuses hizo. Wakaonekana ministry hii inahitajika katika public campuses na pia zile universities ama zile vile vyuo vya Kiadventist.
huduma huu ukaingia, wanafunzi wale katika vyuo mbalimbali, vyuo vikuu mbalimbali wakaanza kupokea huduma huu wa chaplaincy kwa njia ya kuhudumiwa. Mnajua kwamba wanafunzi wakiwa universities hao watu ni wadogo kwa umri, so wakipatikana pale lazima ipatikane mchungaji wa kuwakaribia, kuwaelekeza, kuwashauri, kuwaonya kwa sababu ya yale mambo wanapatana nayo. Pia katika university mnajua kwamba kuna watu ambao wanapatana na watu ambao wengine hawamjui Mungu, wanafunza mambo ambao iko against, wanaenda kinyume cha Mungu. Lakini mchungaji akiwa pale, wale wanafunzi wanasaidiwa kufanya nini? Kuletwa, kuelekezwa katika njia za Mungu na kupokea malezi ya kiroho. Kwa hivyo huduma ya campuses ambao ni private campuses, public campuses, na pia Adventist campuses wakaanza kupokea nao chaplain katika hizo campuses. Na nashukuru ya kwamba kanisa hili mko na hiyo ministry. Nilifurahia sana ndipo wanafunzi wa KCA wako hapa kuonyesha kwamba ministry hiyo ya chaplaincy imeingia pale. Na ningeomba ya kwamba hata hapa among you chaplains mchague, mkimaliza level 2 mchague a chaplain wenu ambaye atapelekea wanafunzi huduma pale katika hiyo campus ya KCA. Kama wana mchungaji itakuwa bora zaidi, na wanafunzi pia na nyinyi pia muweze kupokea hawa. Basi kwa na colleges pia, college chaplaincies wakaanza kuhudumiwa hivyo. Basi hiyo ministry ikaendelea namna hiyo, na huduma mnaona ya kwamba ikasambaa, ikaingia katika institutions. Basi katika mwaka wa 1909, katika mwaka 1909 kanisa sasa ikafungua kitengo cha ACM katika General Conference. Kitengo cha ACM kikafunguliwa na ukawa na mchungaji ambaye anasema a qualified chaplain, mchungaji ambaye amesomea theolojia na amefanyia ordination. Walipatikana mmoja tu katika mwaka huo wa 1909. Unaona ya kwamba hii ministry imekuwa ikienda polepole katika kanisa letu. Sasa wachungaji wale ambao wamesoma katika vyuo vikuu vya Kiadventist wakaanza kutumwa kama chaplains na kufanyia ordination, wakaingia. Now for example, kama mimi sasa, mimi ni mchungaji wa Kiadventist katika magereza. Nimesomea katika chuo cha Kiadventista na nimewekelewa mikono, nimekuwa ordained. Sasa wachungaji kama mimi sasa wakaanza kutumwa katika maeneo hayo, magereza, universities, hospitals. Walipoingia huko sasa, ministry ikaanza kukaa kubwa, ikaanza kuongezeka, ikaanza kupanuka, na kazi ya Bwana ikaanza kuendelea vizuri. Bado miaka hiyo by 2020 juzi tu, by 2020 tulikuwa na 700, juzi tu mwaka huu ambao umepita, by 2020 tulikuwa na wachungaji 700 ambao ni wa Kiadventista wanahudumu katika hizo vyuo mbalimbali, katika vyuo, hospitali, campuses, hivyo 700 by the year 2020. Asubuhi nilikuwa nimewambia kwamba hapa Kenya saa hizi tuko na wachungaji katika magereza peke yake, tuko na wachungaji wala na hudumu katika magereza 250. Hawa ni correctional chaplains. Katika kitengo cha KDF tuko na mtu mmoja, tuko na one pastor trained and ordained. Katika NYS tuko na mmoja ambaye ni trained lakini bado hajakuwa ordained. Katika AP tuko na mmoja ako training ambaye atamaliza hivi karibuni by the end of this year. Unaona ya kwamba hata hapa Kenya hatujawachwa nyuma sana, tunasonga mbele pole. Ministry hata hapa Kenya endelea kufunguka. Katika public campuses zetu kunao pia wachungaji ambao wametumwa, wamekuwa attached katika campuses, wanafanya ministry hizi katika kutoa huduma kwa wanafunzi.
Kwa hivyo by the year 2020 Adventist ministers wale ambao wako endorsed, ambao wako trained, wamefanyiwa ordination na wamefanyiwa endorsement, tulikuwa na wachungaji 700 na pia by now wameongezeka. Hebu tuangalie kasi ACM, kasi yake ni nini? What is the goal? Kasi ya ACM, kasi ya hawa ni nini? Kasi ya ACM ni nini? Kasi ya Adventist Chaplains Ministries ni nini? Kasi yao ni gani? Number 1, reaching out. Reaching out is one goal or objective of ACM. Reaching out ni kusema ni kwenda nje, evangelism, kwenda nje kuhudumu. Kwa hivyo ukiwa wewe ni a chaplain, wewe pia ni evangelist. So you are a chaplain and evangelist. You are a chaplain and evangelist. You are a pastor and evangelist. Kwa hivyo ukiwa katika campus ama ukiwa katika hospitali ama mahali popote ambaye anahitaji huduma hiyo, your main work is to reach out. Mnaenda kufanya evangelism. Ndio sababu tumefungua makanisa ndani ya magereza. Si mnasikia neno hiyo? Tumefungua makanisa katika barracks. Tumefungua makanisa katika campuses kwa sababu ya reaching out programs. Pia kuna kitu inaitwa reaching in. Reaching in ni kuchukua wale ambao wameshaingia tayari, wale ambao wanafunzi wako ndani ya kanisa. Sasa wametoka nje, wameingia ndani. Wanafunzi hawa wanafundishwa katika madarasa ya ubatizo, wanabatizwa na wanafundishwa mambo ya ministry. Wanafunzi mambo ya ministry. Ndio sababu mnasikianga wanafunzi wameenda kufanya ministry mahali pengine ama mahali fulani. Hivyo wametoka nje, wameingia. Sasa baada ya kuingia, sasa ni kufanya nurturing, kuwalea, kuhubiri, kusoma, kufanya Bible study, kufundisha lesson. Hiyo mambo yote wanafundishwa wakiwa ndani, reaching in, na kuleta mshiriki ambayo ako na nguvu ama quality of a Christian. Kwa hivyo hiyo ndio madhumuni nyingine ya ministry hii ya chaplaincy. Kuna kitu inaitwa reaching up. Katika reaching up ni kuinua imani ya ule mshiriki amekuja. For example, huyu ni mfungwa ambaye ameingia. Akiingia, kitu ya kwanza tumefanya outreach. Ya pili tumefanya nini? Inreach. Tumefundisha yeye. Sasa huyu mshiriki anakuwa reached up, anakuwa connected na Mungu. Alikuwa rafiki wa Mungu, sasa anafanywa kuwa rafiki wa nani? Anafanywa kuwa rafiki wa Mungu. Anaunganishwa na mbingu. Anakuwa Mkristo, anajumuishwa na kanisa baada ya ubatizo na kila kitu. Reaching up. Hiyo ndiyo madhumuni kubwa ya ministry hii. Another objective ni kusaidia chaplain kufikia yale madhumuni. Helping the chaplain to reach the objectives. Like now vile nimekuja hapa leo, nimekuja kusaidia wale chaplain wako hapa wafikie madhumuni yao. Madhumuni yao ni gani? Reaching out, reaching in, reaching up. Alafu na wasaidia kuwaonyesha ile mambo imekuwa magumu kwao. For example, tumeanzia darasa la level 2. Maybe ilikuwa ni ngumu wao kuanzia. Sasa tumeanzia leo darasa la level 2. Na tumeanzia darasa la level 1. Hayo ndio yalikuwa madhumuni yao. Waanzie darasa la level 2, waanzie darasa la level 1. Na pia wafikie kanisa in reach. Like now when I was preaching, ukiona na ubiri ndani ya kanisa, hiyo ni in reach. Kusaidia, kuonya, kuguide na ucancel kanisani. Hiyo ndio inaitwa in reach. Kwa hivyo tunakuja kusaidia wale chaplain kufikia kanisa, kufikia chaplain na kuwaunganisha na kanisa. Wanakuwa kitu kimoja ndani ya kanisani. Next one is to train chaplains. Kufundisha training. Katika level hii ama katika kitendo hiki tuko na trainings za chaplaincy. Tuko na level 1 training na tuko na level 2. Na hivi karibuni tunaleta another level. Tunaenda kuleta another level ambayo inaendelea kufanywa kazi.
kule, inafanywa kazi kule Aua. Tumeshaongea na Aua, kuna training inakuja ambayo ukimaliza level 2 unaingia kwa hiyo training. Na hiyo training sasa inakaa kama hii ya government inaitwa TFET. Inakaa kama TFET. Iko katika laini ya TFET. So itakuwa ni training very important, maana ile certificate utapewa kutoka hiyo TFET ni certificate ambayo inaweza kukuajiri mahali pengine. Sasa tunaendelea kuifanyia kazi kule Aua, na it's almost by I think the middle of this year, maana inaendelea kupitia approvals. Inaendelea kufanywa approval na kanisa, alafu ende kwa serikali wakiidhinisha, sasa wataidhinisha kama hii inaitwa TFET katika kiwango hicho. Kwa hivyo naona kwamba we are moving from the known to unknown. We are moving from the known to unknown. Ile tunajua tunaelekea kwingine. Kwa hivyo training hiyo itakuwa very important, na ni rahisi iwe offered katika campuses kama Baraton, ama hata Aua watapeana hiyo, hata kule tuta approach campuses kama hii ya iko kule Kisii, pia watapeana. Kwa hivyo tunaendelea mbele na Bwana anaendelea kutubariki. Kwa hivyo training katika ministry hii is a key, kwa sababu ndio tunafanya kitu kinaitwa skilling. Tunakupa knowledge and skill. We give knowledge and skill. Yule ambaye ni trainee anaanza kujua sasa kuhudumu. Katika level hii ya pastoral counseling ndio wanafanya katika level 2. Level 2 is equivalent to pastoral counseling. Maana ni a biblical counseling course ambaye sasa ukishafanya level 2, now you can sit down with a client na umpitishe through the required sessions. The required session. Mkumbuke ya kwamba right now katika nchi yetu you see people are struggling with mental issues. Ndio, people are struggling a lot with mental issues. Watu wako na mambo ya msongo wa mawazo, stress, depressions. Ndio mnaona wengine wana develop suicide tendencies, watu wanauana, wengine wanaua wengine. Haya mambo yote yanahitaji washauri. We need more counselors. We need more counselors. We need more trained counselors. Mnaona wanafunzi wanaingia chuo wana drop, wanawacha. Wengine wanajiingiza katika mambo ya madawa ya kulevya, wengine wanaingia wizi, wengine wanaingia prostitution. Hiyo mambo yote inatakikana now counselors wawe present, that wakionekana mwanafunzi anaenda katika njia stahili, counselor is a failed, anasaidia mtoto huyo. Recently nimeanza kuona a lot of challenges hata kwa wanafunzi wetu, kwa watoto wetu. Hata wengine wanamaliza campuses, akimaliza anaenda kuwa barmaid. A whole graduate anakuwa barmaid. Sasa unashindwa kurelate na maisha. Hii ni nini sasa hii? Bado ni ungwana. Hii ni ile mtana alikuwa anasema, je, huyu ni ungwana? Unamaliza university, unaenda kuwa barmaid. Yes. Unamaliza university, unaenda kusukuma mkoteni. Sasa hii mambo gani? So vitu kama hizo ndio sababu inahitajika mambo ya career counseling, career guidance. Hiyo mambo yote itapatikana ukisoma mambo ya level 2 ambayo ni equivalent to a biblical counseling course. Is a biblical counseling course ya level 2 ambayo inasaidia sasa kushauri watoto wetu. We need some time to get time na ukaa na vijana, tuweze kujua vijana wanafikiria nini. Ni nini katika mawazo yao? Nini wanafikiria nini? Tusipokaa chini wao katika kiwango cha counseling, tusipojua ukaa na wao na kupata information yao, hatuwezi jua. Siku hizi mnaona kwamba kuna a lot of challenges, kuna mambo ya terrorism. Simuliona ile msichana wetu alimaliza university akakuwa radicalized, akakuwa terrorist. Mnakumbuka hiyo msichana? Sasa hizi au kule Somalia, security wanamtafuta kumaliza yeye. Na ni msichana alimaliza university, alikuwa na bachelor's ya alisomea mambo ya communication. Alimaliza university, akakuja kadanganywa na terrorist, na akaingia mambo ya terror, akakuwa terror suspect. Na alikuwa katika ile mambo ya ile kijana alipiga dusi
huyu kijana alikuwa ameoa msichana huyo na is a graduate. Na sasa yako kule Somalia, anateseka huko kule Somalia. You see? Na ni mtoto ambaye unashangaa ni mshiriki. Unashangaa ni mshiriki. Hatukujua vizuri lakini background yake, kwa sababu ya background yake, community background yake, utashangaa ni mshiriki. Kwa hivyo naona ya kwamba our children are badly vulnerable. Mbona of late mambo ya our children are being initiated to idol worship, kama mambo ya masonry, mambo ya Freemasons. Wanafunzi wengine wamejiingiza katika mambo ya Freemasons, wanaingia huko wanaanza kuabudu shetani. Ibada za shetani, watu siku hizi wanajinitiate, they initiate themselves in the social medias. Our watoto wanahitaji a lot of guidance. That's why now we need more trained chaplains, more trained biblical counselors. Basi nitasema kwamba mnaona ya kwamba mambo vile naenda, dunia naenda katika njia mbaya. So we need now more biblical counselors, even elders. Ukiwa kiongozi ama ukiwa kiongozi wa kanisa kama hili, usiposoma kitengo hiki cha counseling, hauwezi ukaelewa matatizo washiriki wanapitia. So the cheapest course you can do, ukiwa an elder, do the chaplaincy training. Okay, kuna short mali. Basi so tunatia moyo, we encourage the elders of the church leaders, elders, deacons, deaconesses, vitengo mbalimbali, youth leaders. Soma chaplaincy, utaweza elewa kile Basi tunawatia moyo ama tunawatia mutisha viongozi wa church departments mbalimbali waweze kufanya ama kusoma hii course ya biblical counseling level 1 na level 2. Na right now wala watafanya level 1 level 2, wengine wao wataqualify kuingia katika ile darasa la TVET ambao linakuja hivi karibuni. Basi tumesema ya kwamba another objective, a very important objective, is training objective. Training, na mmeona ya kwamba training is very important. Itasaidia kanisa kukua na kuelewa matatizo yale washiriki wanapitia. Kuna mambo mengine huwezi kile washiriki wanapitia ama mtu yeyote anapitia usipokuwa na a certain knowledge. Usipokuwa na training fulani katika area fulani, uwezi ukaelewa kile hata wewe mwenyewe unapitia. Kwa hivyo wewe mwenyewe unaanza kujisaidia mwenyewe ndio usaidie mwenzako. Kwa hivyo ni very important hizo training. The last one objective ni kwamba is to equip the chaplains and empower them with the necessary skills. Equipping and empowering the chaplains with the necessary skills. Kwa hivyo naona kwamba chaplains watakuwa na skills na knowledge ya kuhudumia a prisoner. Na unajua prisoners wanagenerate katikati yetu. Juzi nilikutana na kijana katika one of the prisons. Kijana huyu alikuwa ni mwalimu wa Pathfinders. Huyu mwalimu wa Pathfinders kutoka tu around, huyu mwalimu alidefile mtoto. Alipodefile mtoto wa Pathfinders, hatua ikachukuliwa. Anao huyu mwalimu saizi ako ndani ya gereza, anatumikia miaka 40 ndani ya jela.
40 years. Unaona ya kwamba tunahitaji njia, tunahitaji hizi skills kusaidia hata walimu wala wanasaidia watoto. Tunahitaji njia kusaidia familia zetu. Na mambo mengi ambayo yako katika ulimwengu wa saa hii. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea mazito sana ambayo hatuwezi elezea tukamaliza. Na ndio sababu sasa kanisa linahitaji mashauri mengi sana. Kanisa linahitaji mashauri mengi sana. Na watapata washauri hawa kupitia njia ya training, na utakuwa equipped na utakuwa pia skilled, na hiyo ndio madhumuni ya Chaplains ministry. Kwa hivyo ukiona Chaplains ministry wanahitaji training, workshops, hiyo ndio objective ya Chaplaincy, ili uweze kupata mwelekeo katika mambo ya training hiyo. So hiyo ndio mambo yanayohusiana na Chaplaincy. Hiyo ndio historia ya ministry ndani ya kanisa letu. Hivyo ndivyo ilianza, na hapo ndio tumefikia, na tunaendelea kufungua maeneo mbalimbali. Na Mungu anaendelea kushusha baraka nyingi, na watu wengi wanaendelea kumpokea Yesu. Kupitia ministry hiyo. Kwa hivyo katika sehemu hiyo mmeweza kuangalia vile ilivyo muhimu, vile ministry ilivyo muhimu kanisani, hata ndani ya familia na hata katika institution zetu. Tumeangalia pia objective. Tunaona kwamba objectives are very relevant. The objectives of the ministry, they are relevant na ni muhimu kwetu zizi sote. Ningependa niangalie kidogo hizi ministries za Chaplaincy. Nitaangalia ministries mbili. Nitaangalia hospital ministry na pia niangalia correctional ministry, na hizi zingine mtaendelea kusoma mtakapoingia katika training. Mtasoma hizo zingine mkiwa training. Ndaanza na hospital training. Hospital training ama hospital ministry. Inaitwa hospital ministry. Hospital ministry ama hospital chaplaincy inahitaji, nimeambia kwamba inahitaji a qualified minister. Inahitaji chaplain ambaye ni trained, anaelewa vile anaweza ongea na mgonjwa. Unajua ukiwa hospitali kuna wagonjwa aina mbalimbali pale hospitalini. Kuna wagonjwa wengine ambao wako at a very critical level. Very critical level. Very critical. Kwa hivyo lazima ujue ni mahali, hospitali ni mahali ambao pasito sana. Mahali pasito sana unapofundishwa kuingia mahali pale. So one of the qualification of an hospital chaplain, one is should be trained and experienced in both pastoral care and mental health care. Kitu ya kwanza, ule chaplain wa hospitali anataka kuwa nayo au amepokea maarifa ama training katika mambo yanaitwa pastoral care and mental care. Pastoral care and mental care. Kwa sababu the worst thing ile mgonjwa anapitia akiwa hospitali ni kuogopa juu ya maisha yake. Anaogopa juu ya maisha yake. Kwa hivyo utapata ya kwamba mental stability ya mgonjwa akiwa hospitali ni very haisimami. Kwa sababu imagine uko hapa na kuna mgonjwa hapa. Uko hapa na ule mgonjwa unapata amekufa. Ukiona na macho yako, wewe unafikiriaje? Si wewe ndio next? Kwa hivyo unaona kwamba mental issues, mental trainings zinahitajika. Yule chaplain wa hospitali aweze kuwa mwepesi wa kuelewa kwa kufanya assessment ya mgonjwa on mental issues, kwa sababu hiyo ndio mambo mgonjwa anaogopa sana. Na sehemu nyingine lazima awe mwepesi kwa kujua hitaji la kiroho la mgonjwa ni nini. Ndio sababu anahitajika kuwa na ile pastoral care, hitaji la kiroho la mgonjwa ni nini. Kwa sababu ukiwa hospitali unaweza itwa anytime. Mgonjwa anahitaji maombi yake ya mwisho. Na wewe ndio utamuombea akufe. You can imagine that. So unaona hospitali is a matter of life and death. Unapata nurse anasumbuka, daktari anasumbuka,
kliniki anasumbuka, mgonjwa anasumbuka kwa sababu ya yale ambayo yanakuwa katika hospitali. Kwa hivyo you must have what we call pastoral and mental skills ya kuhandle mgonjwa akiwa katika hali fulani. Ukiwa pia kwa hospitali kuna wale magonjwa wako na shida ya mental problems, lazima ujue vile ya kuelekeza na kulena wao. The second qualification ni should be able to work consecutively with the patients of any faith or of interfaith. Ukiwa hospitali hakuna kupagua wagonjwa. Maana unajua mgonjwa abagui ya kwamba hii ni hospitali ya Adventista. Hatuna hospitali ya Adventista, tuko na hospitali. Ni jina tu imeitwa, lakini mgonjwa yoyote anaweza lazwa hospitali yoyote. Iwe hospitali ya Katoliki, iwe hospitali ya whatever, wewe utaweza lazwa hospitali yoyote. Kwa hivyo ukiwa chaplain hospitali, uwezi bagua wagonjwa kusema kwamba mimi nahudumia wagonjwa wa Adventista peke yao. Hakuna kitu kama hiyo. So you must be at a level, lazima uwe katika kiwango fulani ya kuweza kuhudumia Mkatoliki, Muislamu, Mbuddhist, whoever ambaye amekuwa katika hospitali hiyo. Hivyo ndivyo inahitajika. Hiyo ndio qualification. Hata pia ukiwa katika shule, huwezi bagua wanafunzi. Ukiwa shuleni, huwezi bagua wanafunzi. Mwanafunzi ni mwanafunzi, na hitaji la mwanafunzi ni hitaji. Huwezi bagua mwanafunzi. Unahudumia wanafunzi wote, maana wote wako na mahitaji. Unahudumia wote. This is a very important qualification. Unapoingia campus, college, school, mawazo ya kuhudumia mtu mmoja ama wawili unaweka kando. Unaangalia watu wote at that equality. Another qualification ya hospital chaplain ni kwamba should have self-awareness to enable him or her listen to experience of individual in the psychiatric care. Kitu na self-awareness ni wakati wewe mwenyewe umesuluhisha shida zako. You must solve your problem. For you, tunasemanga in another language inaitwa a comforted comforter. Comforted comforter. Yaani mfariji ambaye amefarijiwa. Huyo ndio chaplain. A comforted comforter. Kwa hivyo wewe lazima uwe na hiyo kitu inaitwa self awareness. Wewe mwenyewe tatua matatizo yako kwanza. Hapana enda uko na matatizo kwa sababu utaenda kutransfer shida zako kwa mgonjwa. Be at a level of managing yourself. There are issues, there are challenges that are emotional. There are challenges that are mental. There are challenges that are relational. There are challenges that are health-wise, physical. Manage those issues ambazo uko nazo. And how do you manage them? How do you manage those issues? Unaenda to a qualified counselor. Unapitishwa through required sessions. Mambo yako yanasuluhishwa ili sasa ukienda kuanza kazi mambo yako imesuluhishwa. Kabla sijawapea maswali, ndawapea muulize maswali kidogo. Hebu tuangalie kidogo sehemu moja hapa. Tools of a hospital chaplain. Tools of a hospital chaplain. Number 1, spiritual support. It is tools of a hospital. Yani unatumia nini ukiwa chaplain hospitali? What are your tools? Unatumia nini katika huduma yako? Ni nini uko nayo ya hudumu? Kitu ya kwanza ni kitu inaitwa spiritual support. Spiritual support ndio sababu tunasema kwamba you need a pastoral care training. Kama hii ya level 2 inaitwa biblical counseling. Ukiingia sasa ndani ya hospitali ukiwa na hiyo biblical counseling, now you have a tool because you are able to use the Bible kuhudumia mgonjwa kiroho. Inaitwa spiritual support. Na kuomba na mgonjwa. You see, you must be able to pray with a patient. Unaomba na mgonjwa, una confirm. You see,
You must be strong spiritually. Kuna watu wakifika situation fulani anaogopa kuomba, anaanza kuwa na mashaka. So you must have a strong faith, a strong trust to God, ya kwamba hiki kitu nafanya, hii huduma napea mgonjwa huu, Mungu atamponya. Wewe unakuwa na imani hiyo, Mungu atamponya. Hata ukimgusa namna hii na mkono hivi, wewe unamgusa ukijua kwamba Mungu, mkono huu unamgusa nao atapona. Amen. Like now, mimi nikiwa ndani ya prison, ama prison chaplain, ninapokuwa ndani na prisoners, kuna wale prisoners unakuta wamefungwa maisha. Wengine wamefungwa, like now, huyu tunawaambia amefungwa 40 years. Now, ninapomhudumia mfungwa kama huyo, I serve him with a faith that one day you'll go home. That is a faith. One day you'll go home. You'll go home. Kuna wengine ni remands, wako na kesi kotini, na pia wanahitaji huduma. You serve them. Unaambia kesi, Mungu atakusaidia ushinde ile nyumbani. So that is a kind of faith you should have when you are a chaplain. Hapana ambia hii sasa hii umefungwa miaka 50, wewe sasa umeisha. Hakuna kitu kama hiyo. 50 years. Na saa hizi uko unamuuliza uko na miaka ngapi? Niko na 40 years. Umefungwa 50 years. 40 plus 50, 90. Unatoka hapo ukiwa na meno. Ukifanya hivyo usiku atajiua. Ukifanya tu hivyo usiku ikifika utasikia amejiua. So the ministry here is 40 years. Utaambia hiyo miaka kwa imani Mungu atafanya muujiza utoke kabla hajafika. So we go by faith. Amen. Ni imani. Ni imani. Hapana naweza kuleta maongezi ya mashaka. No, ni imani. Unaweka mambo ya imani, hapo ndio imani inahitajika. That is the first tool, spiritual support. So the second tool is love. Love. Love should be expressed to a patient. You should love. You know, a patient is your client. Your client is your patient. So you should express love. Don't judge. Show love. Show love. Penda mgonjwa vile alivyo. Kuna watu wengine hawapendeki, lakini the greatest role of a Christian is to show love to the neighbor. Amen. Hiyo ndio jukumu, yani jukumu kubwa la Mkristo ni kudhihirisha upendo na kuonyesha upendo kwa jirani yake. Kwa hivyo mgonjwa akiwa mkononi mwako, onyesha yeye what we call love and tender care. Love and tender care. Hata wale prisoners, kuna watu wengine waka hapa nje, they are unlovable. They have done things we cannot talk about. But when they come into those facilities, we have to show them love and tender care for him to live. Bila hiyo hawezi ishi. Number 3, compassion. Compassion ni huruma. You become merciful. You become gracious. You become compassionate to the patient. Onyesha yeye ya kwamba yes, uko katika hali hii, lakini tuko pamoja na wewe katika hali hiyo. You show compassion. Next is listening. Listening, you listen to the voice of your patient. You listen to the voice of your client. Sikiza anasema nini? Sikiza anasema nini? The last one, you must have what we call counseling. Counseling. Unakuwa mtu wa kushauri. Unakuwa mtu wa kutoa, have the skills of counseling. Counseling. Unaweza shauri. Know how to sit down with your patient. Not sitting positions. Sitting position with your patient. Vile unaweza kana mgonjwa na vile unaweza muzikisa na kudiagnose the exact what is happening. You must diagnose the emotional issues, kuna zile mental issues,
kuna relational issues, kuna financial issues and many things affecting the patient. In fact, the patient akifanyiwa proper counseling, hata uponyaji wake anapona haraka. Wagonjwa wengi wanakufa kwa sababu sio kwa sababu alikosa matibabu, ni kwa sababu alikosa mashauri. Basi hiyo ndio inaitwa hospital ministry. It's a very wide subject, lakini nimeikata ili muweze kujua tu ni nini inaendelea katika ama ni njia gani unaweza toa huduma ukiwa hospitali. Pia ukiwa hospitali unakuwa mwangalifu. Ukiwa hospitali unakuwa mwangalifu. Hapana tembea ovyo ovyo ukiwa hospitali. Unatembea ni kama uko kwa street. Hapana. Ukiwa kwa hospitali you walk, unaangalia chini, una assess the environment, unaangalia kitanda cha mgonjwa ukiwa kwa hospitali. Hapana fika huko ni kama ulikuwa umechoka sana, wewe unaangalia kitanda cha mgonjwa. Hapana. Hapana kaa juu ya kitanda cha mgonjwa, anaweza kuwa mgonjwa au kwa oxygen na wewe hujui. Yako kwa mpira, ile mpira ya oxygen ama kuna mpira anatumia wewe uone. So hapana kimbia hospitali, wewe ndio wa kwanza ukaa kwa kitanda ya mgonjwa. Kwani wewe ni mgonjwa? Hapana angalia kitanda cha mgonjwa ukiwa hospitali. Unakuwa mwangalifu, na hata mgonjwa akiwa katika ile anaita koma, hapana ongea ovyo ovyo. Maana mtu akiwa katika koma anasikia. Ile kitu kimepeleka wewe hospitali ni maombi na faraja. Basi the second ministry ambayo nitaigusia tu kwa dakika kama 5 ni inaitwa correctional chaplaincy. Correctional chaplaincy ni prison ministry ama prison chaplaincy. It's also very wide. Nitagusa tu mambo mawili matatu alafu niweze kuwapea nafasi ya maswali. Objective ya correctional ministry ya kwanza ni deterrence. Objective of correctional ministry 1 is deterrence. Deterrence, to deter, kuzuia mhalifu asiendelee na kuharibu. So that's one of the objective, deterrence. Sorry for that interruption. Wanakamati wa makambi, kama unajua ni wewe ni mwanakamati wa makambi, unasihiwa kwamba mkutane pale na kiongozi katika kiwanja cha shule pale. Mnasubiri watafadhali. Asante. One objective, tunasema objective ya correctional ministry ni deterrence, kuzuia yule mtu asiendelee na uhalifu. Kuzuia, to deter ni kuzuia yeye asiendelee kufanya ile mambo anafanya. Kama anapiga watu hapa nje, anakamatwa na wekwa huko ndiye asiendelee na hiyo mambo alikuwa anafanya. Number 2 is confinement. Confinement is like isolating. Unamtoa mahali pale, unamweka mahali, you isolate the offender from the society. Akiwa katika hii isolation, umemtoa katikati ya wale, umemleta hapa. Madhumuni ya kumleta hapa sio kumuua, unamleta hapa ili umsaidie kufanya nini? Umsaidie kurekebika. So you confine him for correctional purpose. Confinement for correctional purpose. Number 3 is rehabilitation. Rehabilitation is now when we are offering special treatment. We give special treatment for correction. So when the offender is inside the correctional facility, anafanywa kitu inaitwa rehabilitation. Mnasaidia yeye kurekebisha ile mienendo yake mbaya ama ile tabia yake mbaya. So hizo objectives sa correctional ministry ama ministry ya correction ama prison ministry. The next part ambayo ningependa kugusia ni tools of a correctional chaplain. Tools of a correctional chaplain. Tools of a correctional chaplain. Anatumia nini? Ni vyombo gani anatumia? The first one is the Bible. Biblia ni chombo muhimu sana katika prison ama katika correctional ministry. Biblia hii ni sauti ya Mungu ambayo imeandikwa. Nimeandikwa kwa pumzi ya Mungu. Kwa hivyo maandiko matakatifu yako na nguvu sana katika kurekebisha maisha ya mfungwa au maisha ya yule ambaye amefanya makosa. So Biblia huwa tunaichukua kwa makini sana.
Na nashukuru kwamba wale ambao wametembea ndani ya magereza wamekuwa wakileta donations za Biblia. Even this one, hii nilienda jela fulani nikapewa kama zawadi. Watu walete Biblia karibu pick up msimba. Wakapea kila prisoner, ikabaki. Nilipoenda huko nikamwambia pastor, naona huko na Biblia kubwa, chukua hii ndogo, nikapewa hii. So Bible is a tool of a chaplain in the correctional ministry. Ninasaidia sana kunourish, kufanya uwisho, revival ya maisha ya mfumo. Maana mtu akiingia katika uhalifu huwa ameanguka. The system yake anakuwa kama mtu mgonjwa. System yake ya ndani huwa imeanguka chini. Sasa revival yake inakuwa revival katika kutumia maandiko matakatifu. Number 2, the second tool is humanity. Humanity ni kuonyesha ubinadamu, empathizing, kuonyesha utu wema kwa yule ambaye ameingia katika ndani ya gereza. Unamuonyesha utu wema. Kwa sababu wengi wale ambao wanaingia kule unakuta wamepitia mambo magumu sana. Wamepitia mambo magumu sana na wanahitaji utu wema ili kumsaidia. Inaitwa humanity. The third one is believe and faith. Believe and not provision. Faith is very important. Ukiwa ndani ya facility kama hizo, if you are an Adventist, express true Adventism. Hapana changanya wewe ni Mwadventista nusu, Mkatoliki nusu, Muislamu nusu. Express and show the image of an Adventist. By showing that, you become a role model. Unakuwa role model kwa yule client. You become a role model to the offender. Yeah, when you are showing faith in action, you show faith in action. Hapana ukiwa mara wewe ni muisi, wewe unaleta marufuku, unaletea wafungwa tumbako, unachanganya, hapana. Ukiwa pale na unataka ufaulu katika ministry hiyo, you show true Adventism. You become a true Adventist bila kufanya kuchanganya mambo. Ukifanya hivyo, then now you'll be able now to win. You win now those people to your side. You win them to the Adventist faith. Kwa hivyo nasema kwamba faith or believe is very important. Kuna watu wanasema tu kwa mdomo. Na mnajua wale watu wanaimbanga. Kuna watu wanaimba kwa mdomo. Mimi nimesaliwa na CDA kwa mdomo. That's provision. Hapana imba tumesaliwa. Hakuna mtu amesaliwa CDA. Let me tell you members that there are things you don't inherit from parents. Matters to do with the faith, you don't inherit them. You can inherit cows and goats, but the things related to faith, you don't inherit faith. Faith is a gift. Salvation, you don't inherit salvation from parents. Salvation is a gift. It's a gift of God. It's a free gift of God, salvation. So you don't inherit salvation. So I don't understand when you say mimi ni Mwadventista kwa kusaliwa. Hakuna mtu amesaliwa Mwadventista. Umesaliwa ukiwa mwenye dhambi. Umesaliwa mwenye dhambi ambaye anahitaji ukombozi, ambaye anahitaji damu ya Yesu. Wewe saliwa Mwadventista. Kama tungekuwa Adventista, mimi singekuwa Mwadventista. Mimi nimesaliwa na wazazi wasiomjua Mungu. Walevi, mila, hiyo ndio tumesaliwa nayo. Mimi nimekuja kupokea zawadi hii ya ukombozi, ya wokovu kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Kwa hivyo ndio nasema ya kwamba don't become a professional Adventist. Hapana. Have faith. And the symbol
I want to use a very simple description of what faith is. Faith, from the original language, faith means connection with God. Hiyo ndio maana ya faith. Watch ile description ya dictionary. I'm giving you the true description of definition of faith. Faith means connection with God. Hiyo tu. And that's what you require when you are a chaplain in a correctional facility. That faith that connects you with God. Hiyo ndio imani inahitajika pale. Basi tunapoendelea kuangalia correctional chaplaincy. Correctional chaplaincy is a very important area of ministry ambao tutaweza fanya mambo mengi pale. Sehemu nyingine ambao ningependa kugusia ili niwapee sasa muulize maswali kidogo ni chaplain program. The chaplain and the program of a chaplain in the prison or in the correctional facility. Number one, their approach is interdenominational. When you are approaching your program in the prison, you approach interdenominational. Unajua tukiwa hapa nje kuna njia tunahubiri tukiwa hapa nje. Lakini ukiwa ndani pale kuna njia wewe usihubiri because it is interdenominational approach. That is the approach when you are inside a facility of that nature. Knowing the kind of people you are dealing with is interdenominational. Wewe sianza kupiga wa Katoliki na misalaba yao. One day tulipokuwa kule nilikuwa industrial area prison. Nilipokuwa nikipeana huduma pale tukaita one chaplain, one preacher. This preacher came na alipokuja alisema misalaba ile vitu wanaisema rosari. Alikusanya rosari za prisoners. Akakusanya akaweka ndani ya ikapu. Akupita naye kwa mlango. Kitabapike mlango. Ripoti imesemekana huyo mtu amechukua nini? Rosari anapeleka wapi? Alikamatiwa kwa mlango. The approach there is interdenominational. Hiyo mambo ya rosari sao nini wewe hubiri injili akija ndio tutamtoa rosari kabla hajambatiza. The approach, we call it, is interdenominational approach. Even I think even the campuses, that's the approach. The content of your program is geared to people in a crisis. When you are preaching to the prisoners, when you are preaching to those people, you are ministering to people who have crisis. Mental, emotional, spiritual, social, every structure is fallen. Maisha yao imeanguka. Wako na shida na Mungu. Hao wengine waliwacha kanisa wakaenda mahali walienda kuuza bangi, wakapatikana huko wakiuza bangi na ukunywa, wakapatikana wakaletwa ndani ya jela. So these are people with problems. These are people who have crisis. So when you are ministering to people who are in a crisis, you must be mindful of the message that is relevant. We call it the context. You have to contextualize your message to people who are in a crisis. You know, the content of your message. So love must be here, care must be here, healing must be here, restoration must be here. You have to be very, very tactful. You must be a very rich message when you are serving. Your program must be very rich so that you can be able to redeem these people back to life. Another thing on the program is designed to be comprehensive. First, your program must be very comprehensive. The kind of program must address the wholesome. It should address the mental. Unajua wakiwa huko wako na depression na wako na stress, your program must be able to address the mental issue ile wako nayo. It should your program must address social issue. Unakuta mfungwa ako ndani ya gereza na kule nyumbani mke wake ameolewa na mtu mwingine. What is that? Na anasikia tu
Anasikia mama fulani ameolewa na fulani na hata hako na mimba, amezaa mtoto. Unaonaje hii hali? Inaenda vizuri? Na sasa hiyo wewe umefungwa miaka 50. Siku moja nilikuwa katika one prison. Nilipokuwa nikipeana huduma, a lady came in the prison. This lady alikuwa mjamzito. Na mume hakuwa amejua huyu mama ni mjamzito. This time huyu jamaa alienda akakaa kwa kamwanya kamlango. Akamuona mama ako mjamzito. Sasa walipokaribiana alimuuliza, hebu niambie ni nini hiyo? Unajua tulikuwa we were watching on the CCTV, tunaangalia kile kinaendelea na tunasikia nini hiyo. Mama alimjibu, wacha utoto. Ile sabuni nakuleteanga, uona juanga natokonga wapi? Hiyo ndio mwanzo wa shida ya hiyo. Hawakuendelea na ile discussion. Ule aliondoka. Alipoondoka usiku huo alijiua. That night. That is why we are saying that the program that is over here, it should be a comprehensive program. It should be a comprehensive program that should address social issues, spiritual issues, financial issues. A very comprehensive program. Family matters, evil. Well balanced and well integrated religious program. Kwa hivyo lazima iwe ni program muhimu sana. Kwa hivyo hata chaplains na nyinyi mnapokuja katika prison, know what you are coming to do there. Lazima muweze kufanya kazi ile ambayo inahitajika. Thank you so much for long presentation. I want to give around 20 minutes for questions. Muulize maswali ndio tuweze kujibu. So we want to interact a bit. Na nyinyi muulize maswali ile ambao uelewi in my presentation, even in my sermon. Kuna mahali hukuelewa vizuri, you can still ask a question because I'm still here. You can answer those questions. To what I'm not able to answer, I will refer you to a more qualified person than me. Okay? Kwa hivyo sasa it's open for discussion. Wapi fundi wa mitambo? Chukua hiyo kipaza sauti to the floor that you can ask questions, we can interact, or a testimony. You know something that happened to you, you can talk about it. You want to interact a bit na nyinyi, alafu niweze kuona kile mmepata na kile hamjapata. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Pastor, nashukuru kwa mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Na pia ni pole kwa sababu ni mambo mengi mnapitia katika idara hiyo. Tunasema pole pia, Mungu asidi kuwapatia nguvu ili mustahimili hayo. Swali langu ni kwamba kuna wengi ambao mnahudumia kule magereza, na ninajua wengi wanaamua baadaye kuwa Waadventista, na kwa bahati mzuri wanamaliza kifungo na wanarudi nyumbani wakiwa Adventista. Sijui kuna feedback ambayo mnapata baadaye wanaporudi katika society ya kwamba wanaendelea vyema na wamezidi kushikilia imani. I don't know kama kuna njia mnawafikia baadaye. Na la pili ni kwamba sijui katika huduma hiyo umaifaulu kupata imani nyingine kama sana kama ile ya Kiislamu wakiwa Adventista.
Maswali yangu ni hayo tu. Asante sana. Sehemu ya kwanza ni feedback. What we have done, tumetengeneza network. Kuna wale ex-prisoners ambao wametoka ndani ya gereza na wako nje. So hao wengine wanapotoka na wale wamesettle, they have already settled. Tunasema they have now successfully settled or reintegrated. Now we have a network ya wale wa kwanza. Hawa wageni wakitoka, we network na wao, tuna connect. We connect na wale wa samani. We call them old boys. We connected with the old boys. Wale old boys ndio wanasaidia hawa kusettle hawa. Hiyo ni one approach. The second approach we are using is the church approach. Now the church approach, we reintegrate these prisoners to the church and the society. Now we get the feedback from the churches we have reintegrated them, that they are doing well. Some are elders, and even some are pastors. Right now we have 2 pastors trained from our university. One is a district pastor in Kisii, anaitwa John Saboke, na mwingine ni chaplain wa hapa katika hii shule yetu inaitwa iko hapa Aua. Ukienda Aua kuna shule iko hapo karibu na mlango. It's called something, there's a primary school there. The chaplain in that school is our ex-prisoner from Athi River. He's a pastor trained from Bugema University. And the other one is a district pastor, Kule Kisii, and they are doing very well. So we have a good feedback. And also as we go around the prisons, there's what we call reoffending or relapse. We don't get them again. We don't get them in those prisons as we go around. We don't get them. You know, when they are relapsing, you can easily meet them again in the same facility or in different facilities. So the higher, the relapse level for those who have accepted and they have been reintegrated is low. Now the second question, which was your second question? Oh yes. Yeah. We have now the other denominations. The number of there's a very high level, very high number of conversion. In fact, what we have in those facilities are non-Adventist. Like now you come to industrial area, we have 800 and over non-Adventist. So we have those, the number is higher from the Protestant, Catholic, and a bit lower from the Islamic. You know, Islamics are very conservative. Kuingia hiyo kiwango yao, and also their life is threatened. Hata wakiwa pale ndani, mtu amekuwa threatened, ukiingia unauawa. So hiyo, kwa sababu ya hiyo, Waislamu is 1 out of 10 because of the level of their beliefs and conservatives. You can't enter them. Ni wagumu sana. Lakini tumeanza kuintroduce AMR department. Tumeanza kutrain AMR department other prisoners. Now wameanza kuelewa na kuanza kuwaingia. Those are now the approaches we are using upande wa Waislamu. Lakini there's other wa Katoliki wao wengine, they are converted in the highest number. Yeah. Thank you. Another question? Okay, there are questions behind there. Fundi wa mitambo kule nyuma. Happy Sabbath. Pastor, thank you for this opportunity. Okay, you say that the program should be interdenominational. So does this mean that when you go to minister to places like, let's say, a hospital that is being run by nuns or Catholics, does it mean that now we don't have to identify ourselves as Adventists,
And yet you'll find that when we start singing our songs, they'll just recognize that we are Adventists. So what are we supposed to do there? Okay, thank you. Don't mind the identity. There are those areas, we call them the doctrinal areas. The controversial areas. You minimize the controversial areas where we differ them at a higher level. Like now, you are an Islamic setup. Like now, we have prisons which are situated in the Islamic setups. So when you are in an Islamic setup, you minimize, what we say, you don't compromise, but you minimize the areas where you differ most. The areas you differ most. So you understand that? Like now Sabbath teachings, the extreme high difference with the Protestant, isn't it? So you minimize. Yeah, you teach, but at a very minimal level until accepted. You see? Until accepted. When you are in a Islamic setup, you minimize the way we teach Christology. You see? The way we teach Christ. You minimize that so that it does not block you. Because you say Christ is God in an Islamic environment, already they scared you away. They will not listen to you. So what we are saying, you don't compromise, but you minimize the areas we differ most. Then now, your program becomes now, you can easily integrate. You can easily integrate with them when you minimize that. But when you enter in, unaingia kama Mwadventist. Hawata kusikiza kwanza. See? Kitu ya kwanza anafunga. You see? So when you are in a setup like that one, you serve them. Mahali mnakubalia. Like now you are in an Islamic dominated prison. What you do there, or church, or hospital, what you do there, you can open the Bible and teach the story of Abraham, which is acceptable and acceptable. Or the story of creation, they accept it and you accept. Then slowly, you come to the area now that is not very known to them. That is the approach. Yeah. Okay, another question, other side. A question there. Happy Sabbath. Mimi pia ni mgeni hapa. Mimi naitwa Benjamin Wadoi. Mimi natoka Siaya. Na mimi pia nimepitia maisha ya kifungo as from 2011. Nilikuwa nafungwa nakaa jela na kweli sikuwa najua naenda wapi. Sasa kufika 2019 hapo ndio serikali wakanitoa nje. Lakini kwa mawazo yangu bado sikuwa nimerekebika, bado ni akili yangu iko kwa vitu za usharati, vitu za uhalifu. Sasa 2021 hapo ndio sasa raia wenyewe ni sasa dunia kiraia ikanifunza mambo ya kukaa raia. Sasa hii kifungo yenye napitia sasa hii ni kifungo ya dunia. Sijui kifungo ya dunia hii nitapitia siku gani. Kwa ajili mimi ama commercial worker. Mimi ni mtu natumikia mkono yangu ndio nipate kitu ya kukula. Sijawahi ndikwa kwa kambi hata kwa yani kwa kampuni yote. Nimejaribu nikae na maisha kama wengine na nimeshindwa. Hata saa hii as from 2021 mwezi wa saba tarehe 19 ndio nilipitia changamoto kama hayo.
bado sijarudi mahali nilikuwa nimefungwa, mahali nilikuwa Busia huko. Bado hata sijaona mtoto wangu, hata sijui anakula aje. Nimeishi tu kwa maisha ya mahangaiko. Hakuna mtu kunishika mkono. Mimi na Mungu ndio nimeishi. Hata sasa hivi napitia changamoto hata bila nimekuja hapa. Sasa mimi nashindwa nitaishi aje katika duniani hii, na nitakaa na watu aje. Hakuna, yani sielewi mimi ndio niko na makosa hata saa hii, kwa ajili serikali already walisema niwache, hata wananijua. Kila mahali wananijua, lakini nimejaribu usaidizi mimi pia nikuweko kama mtu kama watu wengine, mimi pia nikuwe na bibi na watoto kwa boma. Bado nimeishi tu kama mtu mwingine, mtoto mdogo mwenye amezaliwa jana. Hayo ndio nilikuwa nayo. Thank you for such a serious testimony that you could hear. Yeah, we have those cases whereby somebody was in the prison and is out of the prison and not well integrated, depending on the facility he was. Did he, was he sentenced? Was he remanded? Many prisoners who are convicted, some of them benefits from the prison because they're able to get they qualify for vocational trainings and the ministries I was talking about. But now when somebody is remanded shortly and is out on probation, I don't know, you are out on probation, isn't it? Were you out on probation? I keep on, nilikuwa nashikwa kwa wakati wote. Sasa kitambo waliniwacha 2019 wakati wa coronavirus, wakasema ende kufie corona nje, lakini Mungu aliniokoa. Sikukufa, nilikaa tu Busia tu tena hapo up to 2021 mwezi wa 7. Sasa raia wenyewe ndio walinikujia. Sasa niliomba Mungu ndio wako, nilikuwa kwa private room ya ward 5. Hapo ndio Mungu aliniokoa, nikaona siku ya kesho. Na kutoka hapo ningependa nione hata mtoto wangu aone mimi nimeishi aje. Nateseka nyumbani huko, hakuna mtu kunisaidia. Familia wamenitenga. Sasa mimi nashindwa nitakaa na watu waje duniani. Asante. Nimekuelewa. Now you see the challenge here is that yes, he was reoffending. Not reoffending. He's out in. He was relapsing. Now in the process of relapsing, it is as if he has been in the remands for some times or in the police stations. So programs, rehabilitation programs, asikumfikia. And now he's out of the prison or is out of the police cells, kabla hajafikia rehabilitation. And those are the challenges now you can meet. But meanwhile, I think after this session, you can see me a little bit. I try to understand exactly what you are going through right away. Okay? Yeah, Sandy. So those are the things, those are the testimonies we could hear from our brother. And it's a concern. It's a concern. And it is the role of the church that they can answer those kind of situations through compassionate ministry. Any other question or a query or a testimony? Okay, thank you so much. Thank you so much for participating. This is a very important ministry. You should train because you could see that amongst ourselves, people are with us
who needs our ministry. Kuna watu katikati yetu wanahitaji huduma yetu. So you'll come to the office and I can meet you tuweze kuongea kidogo so that I can make a follow up of what exactly happened, ndio tuweze kuona vile tutaweza ingilia. It's not very hard. First of all, it's outside, it's free, it's in the church. Those are now the advantages for him. So, which means there is something important going on in his life. What he requires now is us to avail the support, the psychosocial support as we were advised, or as I presented earlier. With that kind of support, you can easily resettle him back to the community where he comes from. Kwa hivyo nimeshukuru kwa ajili ya kuwa nafasi ya kusikiza na kuwa nafasi pia ya kuuliza maswali. Tuko na ministries nyingi ambazo hatungeweza kuelezea zote, and they are very wide, na mnaona ya kwamba ni muhimu. And that's why we are saying sisi wote tuweze kuingia katika trainings, tuweze kuelewa ni jinsi gani utaweza hudumia mwenzako akiwa katika hali kama hii ambayo umesikia. Hali kama hiyo umesikia, ni rahisi ndugu yako ama wewe mwenyewe ujipate katika hali hiyo. Ni jinsi gani utaweza jiokoa ukiwa katika hali hiyo katika maisha. Kwa hivyo tunahitaji nao skills, tunahitaji knowledge ya kuweza kusaidiana wakati kama huu. Anything can happen in life because all of us we are human beings and we are vulnerable. Nimeshukuru, Mungu aweze kuwabariki. Tutasimama tuimbe wimbo wetu nambari 56 tunapo tamatisha hiyo sehemu, and then tuachilie muingie sehemu ya pili. Basi tusimame na wimbo nambari 56. Tunapotamatisha, ningeomba vile vile tunapoendelea tuinuke tu alafu tuombe. Kwa wakati huo huo ningealika kiongozi wa Chaplaincy akaribia ili kwamba pengine atupatie jambo la mwisho, manake siku inatupatia ishara za buriani. Karibu kiongozi. Waelekezi wale watuelekeze kwa nyimbo basi. Choristers, do you have any chorister around?
hakumdharau. Kwa hivyo you are in the right place. Uko ndani ya nyumba ya Baba. Uko ndani ya nyumba ya Baba. Mahali uko hapa ndio mahali natakana uwepo. Kwa hivyo hapana lia tena. Kwa sababu ukiwa ndani ya nyumba ya Baba, machozi anakupanguza. Kwa hivyo tutaenda kufanya ombi kwa ajili ya maisha yako, na Mungu alete turning point katika maisha yako, ili wewe mwenyewe uweze kuwa testimony kwa wale wengine ya kwamba Mungu anaweza. Piga magoti tuombe pamoja. Basi kwa imani ile watumishi wako nayo pale, na imani ulio nayo, tuna imani ya kwamba hautaendelea na hiyo maisha na Mungu atakubadilisha. Mnaamini hivyo? Mungu atakubadilisha. Basi tufanye maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hakuna yule aliyekuja mikononi mwako ukamkataa. Hukuangalia sura, hukuangalia fasi, hukuangalia vile alivyo, hukuangalia maisha aliyo nayo. Yule aliyekuja kwako Mungu ulimpokea na ukambadilisha. Wengine walikuja kwako wakiwa wameosa, wakiwa wamekatika masikio, mapua ameisha, lakini Bwana yote yaliisha na kuwapona. Hata huyu pia mchana huu amekimbia mikononi mwako akiwa vile alivyo. Tunaomba Mungu maisha yake kuanzia sasa yawe maisha ya kubarikiwa. Maisha yake kuanzia sasa yawe maisha ya kuinuliwa. Katika siku hii ya Chaplaincy, hii ni kama mafuno yamekuja kwetu, na tunalitukuza jina lako ya kwa ministry hii umeidhihirisha vile ilivyo, na jina lako litukuzwe. Bariki kanisa lako, bariki washiriki wote, bariki wachungaji, bariki wasee, bariki idara ya Chaplains kwa ajili ya ministry ya hii, ya kupitia ministry hii. Tumefika mwisho wa huduma siku ya leo. Tunaomba neema na baraka zako katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Asante ndugu, asante. Kuja pale mbele, kuja mbele, tutakuwa na wewe. Enda pale mbele tushike story yako. Asante, thank you.